Has your rubbish bag or old phone ended its journey on the other side of the world? Every year, Europe exports millions of tons of waste to developing countries. So what's the impact on the environment? C'est pas notre rôle de recevoir les déchets des autres. In this highly lucrative business, it's estimated that a third of shipments are illegal. Criminal organizations are making billions. It is essential not only to stop a container, but to identify the network behind. The European Union has therefore decided to limit waste exports and encourage recycling across the EU. But is it that easy? That's what we're going to find out. To film this episode, we crossed the Mediterranean to Tunisia. An infamous case of illicit household waste trafficking is well remembered as the Italian waste affair. Les faits remontent à 2020. Près de 300 conteneurs remplis de déchets arrivaient dans le port de Sousse. La société civile a joué un rôle crucial pour obtenir le renvoi d'une grande partie des déchets en Italie et plusieurs condamnations sur les deux rives de la Méditerranée. Houssem is the founder of an association promoting recycling in Tunis. He's one of the whistleblowers of the Tunisie Verte network, which has fought to have waste sent back to Europe. C'est une soirée sacrée, une petite victoire pour la Tunisie, pour l'Afrique et pour toute bonne conscience écologique. Et c'était aussi pour donner un message aux autres pays de la rive sud que c'est réalisable. C'est un réseau de ce qu'on appelle l'éco-mafia, qui impliquait aussi donc des sociétés, qui impliquait aussi donc des politiciens. Moi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. In this affair, many grey areas remain, and the trafficking continues. This year, Italian customs seized another 82 tons of waste en route to Tunisia. This former member of parliament has been sounding the alarm for years. La convention de Bâle exige tels déchets peuvent être importés, d'autres non, mais quand même en Tunisie, il y a des rapports et disent que tel port, comme le port du désert, il est devenu un hub où ils peuvent importer du déchet et aussi l'exporter vers d'autres continents et vers d'autres pays de l'Afrique. Waste management is a thorny issue in Tunisia. The country has launched a major modernisation plan, but in practice, waste is often buried, unsorted in huge landfill sites. Some are controlled, others are illegal, like this one in the southern suburbs of the capital. Là, on voit bien maintenant l'eau qui stagne et puis il devient pollué. Et ça infecte un peu la nappe phréatique. Le problème ici, c'est une zone humide, donc c'est une zone où on ne doit pas mettre des gravats parce que ça empêche la circulation de l'eau et surtout tout ce qui est déchets ménagers parce qu'ils dégagent ce qu'on appelle l'XVA. C'est un peu dangereux même. A new European regulation has just come into force. Countries that are not OECD members, such as Tunisia, will have to prove that they have the capacity to treat waste sustainably in order to receive it. The export of plastic waste outside the EU will be banned. Okay, thank you. The regulation also includes new tools to combat these eco-mafias. We head back to Europe to find out more. On est à Gênes, c'est la principale ville portuaire de Méditerranée. Ici, il paraît que les douaniers sont à la pointe dans la lutte contre le trafic illégal de déchets. More than 1 million containers pass through these docks every year. Some of this waste is exported under false customs declarations. Officers stopped this container before it left for Thailand. Wow. It's full of burnt rubber. Questo materiale è stato trattato in modo non corretto e non solo, viene spedito a una nazione che non ha degli ricevitori che possono poi trattarlo e riciclarlo in modo corretto. Noi come Europa produciamo molto scarto, questo scarto potrebbe essere riutilizzato, riqualificato, le aziende vengono pagate per farlo, ma poi in realtà non lo fanno e le organizzazioni criminali cercano di guadagnare su questo surplus e incassare i soldi che invece vengono investiti per riciclare correttamente questi materiali.
Italian customs participate in a new European rapid alert system, which is activated when they identify suspicious cargo. It can be scanned and inspected. Another example is this container supposedly carrying new equipment to Malaysia, but these old TV decoders intrigue the customs officers. They are in reality e-waste. I prodotti vengono spaccati, si estrae la scheda elettronica che viene bruciata per recuperare i metalli preziosi. And the rest might be buried. Or illegal landfill here and there. An high impact on the environment in Malaysia, for sure, just to collect a few grams of precious material inside. The European Union has also strengthened the law on environmental crime with tougher penalties and an extended list of offences. OLAF, the European Anti-Fraud Office, plays a key role in coordinating investigations. In particular, for environmental cases, it's essential to put together not only customs authorities that are our natural counterparts, but also environmental authorities. So we try to build a bridge between EU from one side and the country of destination, and then investigate in the country of export if there is a network behind and work in order to dismantle the network. It shouldn't be forgotten that waste is often a precious resource. The new rules encourage the transfer and recovery of waste within the EU. We left Italy for northern France. Alors quels sont les défis et les opportunités d'une meilleure gestion des déchets? On va demander à l'un des leaders européens du recyclage. This new plant recycles old electronic cables. It has a capacity of 20,000 tons a year, the equivalent of 2 Eiffel Towers. En bout de ligne, on obtient du cuivre. On le vend aux affineurs de cuivre en Belgique et en Allemagne principalement. Copper was listed by the EU as a critical material to boost the electrification of industry and economic output. The group received funds from the French Recovery Plan to relocate this activity. Qu'avant on exportait en Asie parce qu'il n'y avait pas assez de consommation en Europe. Ça nous permet d'alimenter les affineries européennes de cuivre et d'éviter aussi que soient envoyés en Asie des métaux stratégiques. The circular economy is a Green Deal priority, but less than 12% of the materials consumed in the EU today come from recycling. Et là, on a vraiment besoin d'une politique forte aussi de l'Europe, une politique incitative. Au même titre que nous avons des objectifs de recyclage ambitieux, d'avoir des incitations pour les industriels à consommer des matières recyclées. Et aujourd'hui, c'est encore très insuffisant. Il faut consommer et développer l'incorporation de matières recyclées dans les nouveaux produits qu'on consomme sur le territoire européen. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve le mois prochain. On parlera de lutte contre le greenwashing. À bientôt.